ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು MR ಮಾನ್ವಿ. ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕುರಿತಂತೆ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಭಟ್ಕಳದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಫ ಮತ್ತಿತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಯಂತ್ರ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಯಂತ್ರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಟ್ಕಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ICU ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿದ ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ. Machine ಬಗ್ಗೆ detail and how it is going to be useful and its advantages over normal oxygen mask or how else it can be used and the benefits over a ventilator. Our physician Dr. Lakshmi is going to brief you regarding the same. Good morning everyone. Respected Madam, respected dignitaries on the dais and of the stage, in front of the stage. A very good morning to you all. Today probably we are one step ahead, or maybe one step but yesterday, because we have been donated by a wonderful machine. There is a HFNC, hydronasal camera, hydronasal oxygen. Thank you all. Thanks from the staff and from the public, because this is going to serve a lot, it is going to save a lot of life. I'm just going to brief about the machine. See, as Mr. Raghvendra Naik told, it's not nothing new, it's there since many years. Probably COVID has highlighted this machine. See, when a patient goes into respiratory failure, of many reasons, maybe COVID is one of the reasons, there are n number of reasons, maybe respiratory disease or cardiac disease, maybe renal disease, kidney disease or metabolic disease, there are so many conditions. So what we do is generally